From the empty and quiet street of the Kandy district, much like the rest of the island, we greet you good afternoon to bring you this game of SLC Greens versus SLC Blues of the Dialog-SLC Invitational T20 League, all the way from the Pallekelle International Cricket Stadium. We've had some jam-packed action in this tournament so far. 8 games, 8 very good games, some of them closely contested, some of them not so much. Couple of rain-affected games as well, but all in all, it has been a wonderful experience bringing you this tournament full of talented Sri Lankan cricketers, young ones and some seniors as well. The picturesque background that covers this beautiful stadium, the Pallekelle International Cricket Stadium. It's match 9 that's coming up. SLC Greens versus SLC Blues, who will take each other on. The Blues obviously looking to try and book a place in that final, and the Greens have been down and out looking for their first win. I say good afternoon to a man we've had the privilege of listening some nice cricketing anecdotes. Pereira. Very good afternoon, Samir. Yeah, looking at this ladder, I think Greys have got 1 foot in that final. Blues and Reds 4 points each. Greens, I think the hard luck story of this tournament. For them to make it, they need to beat the Reds, beat the Blues today and Reds tomorrow, and hoping that Greys can go unbeaten in this tournament. I think if that happens, I have a better chance of growing my hair, to be honest. But yeah, it's an interesting contest. Not only the team achievements or collectively, I think the individual players also looking at these opportunities. And there are a few names that we are talking about. Dasun Chanaka leading from the front, 195. Kamindu Mendis did not have the chance to use his bat in that last game, so he's just the 2 runs behind. Pathum Nissanka been consistent. Dinesh Chandimal, who has come back into form, and Sadhira Samaravikram has been good in that last 2 games. So interesting tussle to see the top of that ladder at the end of the tournament. And we'll look at some of the bowler statistics as well in the meantime. Most wickets by Himesh Ramanayake. He got 4 out of those 6 in that last game. Sikike Prasanna didn't collect any in the last game. He's got 6 already. Chamya Karnatha just 2 games of 5. So the Reds are dominating the top of the order in that bowlers list. Surprisingly, they've only collected 2 wins. Nuwan Pradeep, 5 wickets, and Pulina Tharanga, both are from the Greys. Yeah, those bowling cards being dominated by the SLC Reds. And the Greens here will look to put things right as soon as they can, because they don't have much time remaining, just 2 games to go. They've done decently well. We've seen some of their batsmen being on the top, but it's the bowlers that have really let them down, not having been able to get over the line in the last few overs. The Blues, in the meantime, got a lot of youngsters in their group, and they've done well in patches, but that's what tournaments like this are all about, aren't they? We are supposed to find some young talents, give them the experience of playing alongside some big names, and then gather that experience and then convert it into the matches that matter the most. Okay, looks like we have a brand new wicket on which we are playing today as well. Gamini Pereira will take us through what this will look like. Oh, looks in good order, isn't it? The strip to the naked eye, not a lot of grass, a lot of heavy rolling has been done over the surface, so the colour is pretty good for the batsman. And as you expect in a T20 game, everyone who's involved look for runs, and I think that's a perfect strip to see some runs. And I think looking at that drier colour, Samir, we might see a little bit of turn as well. Yeah, the spinners won't mind that. But let's try and find out who's going to be bowling first on this track. This is what happened at the toss. Mr. Nallaya Devarajan, the match referee, in between the 2 captains, Ashan Priyanjan of the Greens and Dhananjay De Silva of the Blues. Greens won the toss and they have decided to bowl first. It's becoming a bit of a trend now, bowling and then try to chase targets down. Yeah, I think a lot to do with the pitch too, because on a good batting track like this, you really don't know how much is a good target, really, how many runs is that you will be comfortable with. So I think they'll be happy chasing, because you cannot see that the wicket is going to deteriorate much after the first 20 overs. Sadhira Samaravikram, as we mentioned, is in form. Dhananjay De Silva, who had the chance to open the batting in the last game. Dhananjay De Silva, the other one. And Angelo Pereira comes back into the side. Sahana Arachige and Pavan Ratnayaka, the youngster, has been brought back into the attack. So plenty of batting there. Lahiru, Kalana, Praveen
Mahesh Deekshana, who's been impressive thus far with the ball and completes the bowling lineup. Yeah, just the one change for the Greens. Saminda Fernando comes into that opening slot against the opportunity for Krishan Sanjula goes away, but Pathum Nisanka, Kamindu Mendis have been among the runs. Ashan Priyanjan, the captain, will want to get among the runs as well. A couple of youngsters there, Shamu Ashan, Ramesh Mendis, have been impressive in patches, but they'll want to put in more consistent performances. That seam lineup of theirs, Ishan Jayaratna, Nuwan Tushara will be the ones looking to make inroads along with Vishwa Fernando. Right, then the two umpires walk in, Hemanta Boteju and Kirti Bandara, with the TV umpire being Mr. Asanga Jayasuriya and the standby umpire Rohita Kottachi. The Greens will walk out. They will have the ball first, and we'll wait and see whether Dhananjay Lakshan continues to open the batting. He got some runs last time he did that. I can't see a reason why they have to change that lineup, to be honest. Incidentally, Samir, having looked at the results, like we mentioned before, Greens have got the wrong side of the coin in most of the games. When you look at their results, in the first game against Grays, they lost by 1 run, the smallest margin, and then the second match, they got 180, which is a very good score, and Blues chased that down with 3 balls to spare. Just the 3 balls, mind you. They got a hammering in that third game, lost by 10 wickets. But in that last game, they lost the game, according to the Duckworth-Lewis system, by just 4 runs. They started chasing 137, requiring 13.7 to win, and they averaged more than that when the match was stopped. 14 runs, nearly off 5.3, but yet was short by 4 runs. So they'll be looking to get some points on the board, no doubt. Yeah, the Blues in the meantime, Sadhira Samaravikrama has been in decent touch, got a couple of starts in the last couple of games, has allowed the Blues to get good starts now 2 times. He'll be looking to repeat that. He's got a good record here, 59 matches, an average of 27.5. He'll want to get that over 30. And he'll be facing the ball with his non-striking partner, who we were quite surprised earlier to see as an opening batsman, Dhananjay Lakshan, but he's done well so far. He's generally, you would expect him to come down the order and apply those finishing touches, but in this tournament he's decided to open the batting. He scored only 2 T20 50s in his whole career. He'll look to make that 3 now with this innings. So a good start is important for the Blues. As for the Greens, they will look to make early inroads with their pace trio of Vishwa Fernando, who I think will start with the new ball. There you go, you see him in the background there. Left armour will want to swing it back into the right-handed batsman, Sadhira Samaravikrama. He's been one of the leading fast bowlers for us, especially in the test arena, especially when we tour abroad. Finds a lot of swing and bounce. Got that natural left arm's angle to bring it back into the right-hander, and he'll be looking to do just that. But it'll be nice to see whether this pitch has any swing on offer or not. Right, here we go then. Match number 9 on this SLC Dialog T20 Invitational League. Here we go. Down the leg side. I think that was bat. Should be a single. They get off the mark, the Blues. Yeah, hint of swing for Fernando. As you mentioned, Samir, his stock ball is to bring that ball back into right-hander's pads. Now he's got a left-hander to deal with, Dhananjay Silva, who had a good outing. Not the brightest day you will see, so comfortable conditions for the fast bowlers as well as the fielders. It's overcast somewhat, but it's not going to have any impact on the game at the moment. Good conditions for the bowlers, as I mentioned. As you could see, Fernando, it will be interesting to see how he's going to maintain that line to the left-hander. Slip in place. Good spot to start with. Just a correction there. We're looking at the Greens lineup. Apparently, Kamindu Mendis is not playing today because of that hand injury. That's why he couldn't come out to bat the previous night in that rain-affected game. So instead of him, it will be the leg spinner, Sumind Lakshan, who will be playing. So he'll be also joining this bowling partnership. They've strengthened that bowling, the Greens. It's the right way to go. It's the bowling that has really let them down. Full. But Dhananjay Lakshan isn't able to get that through the gap. So that goes straight to the fielder. That opening slot, Gamini, for Sri Lanka is becoming an interesting pick now because we obviously have Avishka Fernando, who's more settled. But then with the absence, maybe the
possible absence of KJP with his COVID, obviously. That slot being opened up, quite a few people trying for it. Vinod Banuka obviously not doing himself any favours by not getting among the runs, but Chandimal has now decided to open. Dhananjaya Lakshan making a case for himself. Who's your pick? Yeah, at the moment I'm not getting in money to be a selector, but that's a good shot. That's a first boundary. That just shows that how quick this outfield is. Not fully timed by Dhananjaya Lakshan, but enough length for him to go towards that leg side to collect the first boundary. Yeah, back onto that point that you made. I don't think the selectors are in any hurry to make that decision. They'll be quite happy to see the end of this tournament and make a decision. Maybe not one. They might have 2 or 3 players in the squad who could be used for that role up the top of the order. Yeah, that pull shot by Dhananjaya Lakshan. He's played that shot to good effect the last 2 times he's batted. Most of the time we've seen him getting under the ball, but this time getting over it. Vishwa Fernando goes full once again after experimenting with that shot delivery. Clearly the pitch doesn't have too much bounce to assist him. He goes back to the traditional full delivery that is more accustomed to on pitches like this. Yeah, again Dhananjaya Lakshan looking at his bat. I don't think he has timed one yet. The 4 balls he faced, drove a couple towards the cover fielder, didn't have the timing. Even the pull shot he played, I don't think it was timed to perfection. Kirti Bandara, someone that I can talk to, like similar height, Samir, when I get onto the ground. And on the other side, Hemanta Boteju is a very experienced customer when it comes to cricket. I'll tell you what, you were doing some fine umpiring duties yesterday when we played in the hotel car park with a softball cricket there. 1 over completed, 5 for none. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. So good first over by the Greens, just at 1 boundary. And another single by Sadhira Samaravikrama. The opening partner for Vishwa will be Ishan Jairatne, skiddy kind of medium pace bowler. Hurries on to the batsman. He's bowled well in spells, in patches. If you want to be more consistent, that's his 55 matches for 70 wickets. It's a good conversion. Economy rate even for a T20, that's not very bad, 7.35. And the best of 4 for 10 is something he'll want to at least equal or better. 32 years of age, quite an experienced boy, isn't he? Yeah, certainly we have seen what he's capable with the bat in hand, Ishan Jairatne, haven't we, in this tournament? Interestingly, Samir, in the middle of the overs, at the end of the over, Dhananjaya Lakshan decided to change his willow, so may have gone for a slightly bottom heavy bat because we haven't seen him timing yet. Right arm medium pace from Ishan Jairatne to start from the grandstand against Sadhira Samaravikrama. That's well timed. Straight to extra cover. You can catch this action on multiple platforms. Sri Lanka Cricket's YouTube channel, the Papare.com, the Papare Cricket page on Facebook, and obviously Dialog channel number 1. And if you are watching this, if you do catch the Dialog Fun Blaster package, the logo anywhere, you can win 10 GB of data. And that's a lot of data considering the lockdown. I'm sure all of us are at home. Walks down the pitch there. Gets it down to the leg side where there is protection at deep mid wicket. So your chance to win 10 GB of data, all you need to do is make sure that you watch when the Dialog Fun Blaster logo is displayed on your screen and comment the right over in which it was displayed. And you should do this on the Papare Cricket FB page where the live telecast is being shown. So you can win 10 GB of data, which is quite a handful, especially considering the fact that we are under lockdown right now and there's not much to do. Data is always useful in these days. But you know what else is useful? Runs. Dhananjaya Lakshan will be looking for a few of those in this over against Ishan Jairatne.
Gets that past the bowler, crosses over for a single. Once again hasn't timed that. Change of bat, still not working for him. So although it looks good to the naked eye, I think from what we have seen so far, Samir, batsmen are still trying to get used to the speed of this track. It's not as coming as quickly they would hope for to the bat. Ishan Jairatne is not the most express bowler you'll face, but that's timed and that's in the gap. It may look simplistic, that cover drive, but you need a good set of skills to pierce that field on the offside. There are 4 of them inside the circle along with third man, but that's a very, very good shot. It wasn't a bad delivery actually. Outside the off stump on a good length, but Sadira making sure he's turned the bat at the right time to get that in the gap. Just a hint of movement away, and Sadira making sure that he's got a good part of the bat there and turn it at the right time. Make sure he got it on the gap between those two fielders. Well played. Oh, this time Ishan Jairatne comes back with that lovely outswinger. Sadira trying to play a similar kind of shot, but not getting anything onto it. He'll be happy to get an outside edge. There are the two teams again. Udara and Fernando up at the top of the order. Satun Nisanka, Priyanjan, Chamu Ashan, Mendis, Lakshan, Jairatne, who's got the ball in hand. Tushar yet to be introduced. Fisher Fernando we've already seen, and Lakshan Sandakan. That's the Greens 11 today. Again a swing and a miss from Samara Vikrama. Will be disappointed with that. 6 coming off the second over. Blues are 11 for no loss. බැංකුවටට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Both these teams won't complain where things stand right now. Blues not losing a wicket yet, 11 for none in their 2 overs, and the Greens just given away 2 boundaries so far. Otherwise, they've bowled some good lines. Fisher Fernando once again drops it short, and Dhananjay Lakshan pulls it. The fielder does get a hand to it. Stopped a certain boundary, I'm sure. So good fielding. Very good piece of work. No doubt. He's got 4 against his name even before he gets the bat in his hand. That's saving 4 for his team. Brilliant work. Not only the dive, the commitment, had the skill to time it as well. That's an outside edge. Will that be fielded? I think it's going to trickle to the boundary. Yes, it does. So a tantalizing effort there by the fielder, third man. Unfortunately for him, Dhananjay Lakshan's outside edge is thick enough to carry the ball to the boundary. That's a coach killer if you're up in the dressing room. The previous ball, the fielder stops 4, and the very next ball, Sandakan had the opportunity to save at least 2 for his team, but instead he gave away 3 extra runs, I reckon. Yeah, I talked about timing. I think he was touch late getting down onto that one. Oh, that's a good comeback again by Fisher Fernando. So he's bowled 2 types of deliveries. The short of a good length one, and the full one. And every time he's been full, the batsmen have struggled to get him away. But whenever he dropped short, the 2 balls that he did, Dhananjay Lakshan was able to time it well. So again, heinous movement away from the left-hander. Generally, that's what you get as a left-arm bowler. But he'll want to be closer to the stumps if he wants to make any use of that swing, at least early on. Bit of a polite inquiry there by Fisher Fernando, but I don't think any of the other Green teammates were interested in that. Dhananjay Lakshan looks desperate here, trying to force the issue. And also, I think because the wicket is playing bit too pace at the moment, I think that a lot of batsmen are looking to
press forward and get close to the ball as quickly as possible. His head was in all sort of positions, wasn't it, Dhananjay? Yeah, Lakshan. The secret is even make you all your movements with your feet. You need to keep your head still. That's well bowled. Very good comeback by Vishwa Fernando after conceding a boundary. Not his fault, mind you. But he certainly has got the drop on Lakshan at the moment. Yeah, it looks like he's finally found that length that is good for him. Was experimenting with it in the first over. Went short just once and mostly full, but now he's really figured out the kind of length that is making the batsman uncomfortable, not sure whether to go front foot or back foot, sort of playing in anger, blind shots there by Dhananjay Lakshan. Vishwa Fernando will be encouraged by what he has seen so far. Goes full again, uppishly, but Dhananjay Lakshan will be happy that it didn't carry to the fielder. So end of the third over, just 4 off it. Good over by Vishwa Fernando, 15 for none. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Going at 5 per over, the Blues. They won't mind this. They've seen, at least we've seen on this pitch, that it's not the easiest one to play your shots. Bit too paced, as my colleague Gamini Pereira was just explaining. Ishan Jayaratne bowls to Sadira Samaravikrama on the leg side, but Sadira is able to flick that off his pads. Look for 2, but they'll have to settle for a single. Good clean-up job there by the fielder down at deep sky. Looks like Ramesh Mendis. Yes, it is him. That brings Dhananjay Lakshan, the left-hander. He won't mind facing the right-arm fast bowler. While come back to him, and he likes that leg side. We've seen him do that. Those pull shots and the flicks off the pads. The secret to play T20 cricket is to be efficient as much as you can. There were 5 dot balls for the Greens. Sadira picking up single. So 6 dot balls by Dhananjay Lakshan, including 5 in the previous overs. The pressure is building not only on Lakshan, pressure is building on Sadira Samaravikrama as well. Yeah, it's a good observation, Gamini. Dhananjay Lakshan, he scored 9, and that was 2 boundaries and a single. So just 3 scoring shots in those 13 deliveries that he's faced. Now that's a game he has to work on. In T20, you can't afford to get bogged down like that. Dot balls are always pressure. They're like half a wicket every time you give away a couple of dot balls in a T20. That's well played. That's beautifully played. Full outside the off stump. Dhananjay Lakshan plays a textbook cover drive between the field at cover and mid-off for a boundary. Yeah, beautiful shot. Conventional cover drive. That's a really the first shot. He has got it to come off the middle of the bat. Sounded pretty nice. Sweet spot of the bat. It looks like the ground staff are gathering around. They can see it coming sometimes, the weather, even from far away. Doesn't sound like good news, but we'll wait and watch. Ooh, that once again took a bit of the outside edge. Lakshan Sandakan was late there. No, that's not Lakshan Sandakan, that's Vishwa Fernando. Responded quite late. I don't think he saw the ball coming to him. That's another 2 for Dhananjay Lakshan. Again a miss hit. Looking to drive on the up. As you could see, not very comfortable with his feet at the moment, Lakshan. There was no really press forward. So the weight was still on both feet and just looking to use his hands to get close to the ball. So maybe the 2-day break has not helped Lakshan. Well, maybe it hasn't helped him, but it looks like he's been practicing those big shots in that break. Umpire signaled that as a 4, just 1 bounce into the fence. But good shot. Ishan Jayaratne spraying onto the leg side. Dhananjay Lakshan
in that pick-up shot. Got a good part of the bat there, just short of the boundary. So now he's scored 4 fours, Dhananjay Lakshan. He has to go on and bat for a long time now that he's got the start. 1 ball to go in the 4th over. That's a good old slug. Missed it completely. Dot ball to finish the over. Nevertheless, 11 off that. Blues are 26 for no loss after being put into bat. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. We are going to see spin for the very first time in this 9th game of the Dialog-SLC Invitational T20 League. Ramesh Mendis haven't had the best of tournaments with the ball, Ramesh Mendis, but this time around he'll have to use all his experience of 43 games and pick up a few wickets for SLC Greens. It's a do or die game for SLC Greens. Good single there by Sadir and Dhananjay Lakshan. After 8 games with the same commentary panel, we have a very special guest today, Farviz Maharoof, coming back to the Papare commentary box. Welcome back, Farviz. Thank you, Damit. It's good to be back. It all started 5 years ago, and as you mentioned, it's all important match for the Greens as well. We all know played 4, lost 4, and the Greens need the bowlers. Similar to but Ramesh Mendis just bowl, just spinning outside the off stump to pick up wickets. That's been lacking so far. This time around he fires it in, Ramesh Mendis. Yes, Fabrice, the problem has been with the SLC Greens bowlers. None of the bowlers have picked up more than 2 wickets in this tournament in 4 games, which is a concerning factor for Darshana Gamage and co, the coaching staff. Much better stuff. They're dealing in singles here, Dhananjay Lakshan and Sadir Samaravikrama. Parviz, you've seen this tournament from the outside. What have you seen? What do you make of all these young players? I think the stand has been brilliant. It's a brilliant opportunity for the youngsters to showcase their talent. We've seen how much the selectors have put their faith on the youngsters to come into the pressure situations and to perform. So that's where the youngsters' hungriness comes. And you've got to be ruthless. Whenever a youngster gets the opportunity, should be able to grab with both hands and not allow any more young senior players to come in. The ground staff are slowly prepping. Hopefully the rains will go away. This is a very good batting performance so far from Sadir and Dhananjay Lakshan, especially running between the wickets. 5 overs completed. SLC Blues 30 for no loss. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com එකකින් ඔබ වෙතට. Double bowling change for SLC Greens. 2 overs each for Vishwa Fernando and Ishan Jayaratne. This time it's going to be Nuwan Tushara, the slinger. Played 37 T20 games, 50 wickets.
He'll need to get a breakthrough. Straight away, fuller length. Nuwan Tushara did have a brilliant LPL last edition. It's going to be the next big thing in Sri Lankan cricket. He's just lost his way. It's very important when you play in T20 cricket to have the consistency. And when you have some sort of a uniqueness with the action or the slow delivery, whatever you have, it's important to do better, not to be in the same position. That's what Rasid Malik did very well. Never satisfied with one delivery. He was waiting for new opportunities, new ways of tackling the batsman. So that's where when you come having a unique bowling action, it's important to be consistent. Once you're consistent, you could try. Because know for a fact with experience, it's a wide delivery outside your stump. Facing as a batsman, it's never easy to predict bowlers who have some sort of mysteriness. You never know what's going to come up the next delivery. So when you have that leverage in your system, it's very important to brush it off and be very, very consistent. He didn't get hold of it much, but Dhananjay Lakshan gets his 5th boundary. Valiant effort there from Pathum Nissanka. Probably a slower delivery from Nuwan Tushara. It hit the toe end of the bat. Good effort. That's a good commitment by Pathum Nissanka. Dhananjay Lakshan picking up the slow delivery, hoiking across towards mid-wicket. Again, another youngster grabbing his opportunity, opening the batting at 21-year-old. He had a brilliant LPL again, Dhananjay Lakshan for the Gaul Gladiators. That's where they found out with the slow balls. Yes, there's a lot of work to be done, but the early signs shows me and tells me he has a lot of potential. These are the opportunities youngsters should grab and make use of it. Yes, we've seen plenty of youngsters grabbing their opportunities and performing to the best of their abilities. That's what this Dialog-SLC Invitational T20 League has offered. Dhananjay Lakshan, despite having 5 boundaries, he has played 15 dots. We need to work on rotating the strike a little more. Picking up that beautifully. Dhananjay Lakshan, he's dealing in boundaries here. Another slow delivery by Nuwan Tushara. Always good to see left-handers picking that up from their pads, isn't it, Mark? Absolutely. Beautiful shot and unpredictable again. Another slow delivery down the leg side. This is what I'm talking about, consistency. In T20 cricket, especially in power play, when batsmen are going to go against you and the batting size, no wickets down, absolute lot of pressure to the bowler. But delivering under pressure, what makes you that X factor, what the national team or the A team will be looking for. That's exactly what I meant. Everyone who gets the opportunity, we know for a fact that there are players who have cemented the place for the World Cup coming up. But the fringe players, this is ideal opportunity. And you get the South African tour, then the tour of Oman, I'm pretty sure the tour of Oman, the same squad which is selected to the World Cup will be travelling. But to showcase the talent, get into those A teams, this emerging squad, the development squad, there's no better chances for the youngsters than this. Through the Dialog-SLC Invitational T20 League, we've seen plenty of players coming up, and the Papare.com together with Dialog showing all these games live on Dialog Television Channel 1, on Sri Lanka Cricket YouTube, on the Papare Cricket Facebook. Thank you for watching. Despite the current situation in the country, it's good to see cricket still being played. Sadira Samaravikram, he has faced only 10 deliveries, run a ball. This is the last ball in the power play. SLC Blues, they've had scores of 32 for 2, 47 for 1,
35 for 1 and 52 for 1 in power plays. And this time they will be 44 for no loss in the power play. Leg byes signalled by umpire Kirti Bandara. They'll take whatever comes their way. The best, I should say, in terms of keeping wickets, the best power play for SLC Blues, 44 for no loss. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Okay, you are on screen. You can signal now. You are on screen. You can signal now. 14 overs remaining. These 14 overs, the fielding captain can have 5 fielders saving the boundary. Ramesh Mendes will continue from the Hunasgiri end. Farviz, you spoke about the Lankan Premier League, which started off this year. This is also another opportunity for these players to show that they are capable of playing in that LPL Season 2. It's a good time for the franchises also. Yeah, I'm sure the franchisees, the think tank, would be keeping a close eye to whom the players they're going to pick. Was fortunate enough to part of one franchise last year, so I know how the mechanics works and the logistics works, and everyone is very, very keen in looking at the new options and the new youngsters who can come in. It's a very good fielding by captain Ashan Priyanjan at short extra cover. Haven't had the best of T20 League so far with the bat. I'm pretty sure in the field he has been a live wire. He's been in the system for a very long time. Shot, beautiful shot, slightly off. That's very good fielding. Anything straight to the wicket keeper would have been curtains for Dhananjay Lakshan, but saying that, the youngster there definitely saved 3 runs. Suminda Lakshan there, brilliant fielder. He's coming in for Kamindu Mendes, the injured Kamindu Mendes today. Definitely saved 3 runs for his team. Looking dark out at Pallekelle. Rains are imminent. And the lights slowly but surely, the artificial lights I should say, coming into the play. And it's been good conditions. Yes, it's been raining, but the conditions at the grounds, it's been fantastic. The groundsmen have been spot on as usual in Sri Lanka. And again, huge credit for Sri Lanka cricket to putting up a lovely tournament such as this just before important World Cup coming up. And also for the selectors to identify the new 18 players, the development squad, beg your pardon, the academy, and the 18 national team fringe players as well. That's good batting, good running as well by Sandeep Samarawickrama. When there is no run, it's important to make that run. When you don't lose a wicket in the power play, you need to press on the accelerator and try and go for the 160. Just to finish off my point, Damin, about these tournaments. This is where the crunch situation comes, the latter part of the tournament. Is all 4 teams still in with a chance of making that final on 24th. Top edge there from Dhananjay Lakshan. Nuwan Tushar holds on to it. That's the first wicket. Ramesh Mendes strikes for SLC Greens. Very good start by Dhananjay Lakshan and Sadira Samarawickrama. This is how Dhananjay Lakshan fell. Got the leading edge there. Good running catch by Nuwan Tushara. Much needed breakthrough for SLC Greens. Dhananjay Lakshan would be furious with himself. He got another start. He goes for 31. Blues are now 48 for 1. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට.
The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Pavis, your former teammate, comes out to the middle. Angelo Pereira, he led the SLC Blues in the first two games, then he was dropped in that fourth game. Now coming back into the team, badly needs some runs. He's a very experienced player. Angelo Pereira has played over a decade at NCC, 105 T20 games, the best score of 74. Haven't had the best of tournaments, but he'll have these last few games to make an impact. Yeah, I mean, Angelo Pereira has been in the system for a long time. He's been a brilliant performer for NCC, and in limited number of games he got for Sri Lanka, he's been magnificent as well. Sumit Lakshan, the leg spinner of Army Sports Club, into the attack straight away to Angelo Pereira. Maybe a tactical move. And also when you're out of the system for a while, especially the senior players trying to make a comeback, I'm talking with experience. I mean, when you're too eager to perform, that can be your downfall. So I know for a fact, being in that situation, when you're too eager to perform, your muscles get tightened up and you want to do well, and eventually you're putting unnecessary pressure in your system, and that will definitely showcase it. So got to relax, let it happen. Looks like the players will go off. It's a consistent drizzle. Don't think this will last for too long. Yes, the umpires have decided to call the covers. Very unfortunate, but these ground staff have been terrific throughout this tournament. Hats off to the venue manager Janaka Pathirana and his team, somehow giving us these exceptional conditions here in Pallekelle despite the rain. Absolutely, the groundsman all over Sri Lanka, I should say, has been magnificent. Now, especially in Pallekelle, it's been very well led by Secretary of Central Province Cricket, just walking inside to his office, Mr. Janaka Pathirana, the stalwart. You walk into Pallekelle, you feel like you come into a Europe country. The atmosphere, the greenery is magnificent, even the practice facilities from the dormitories, and I was told the new swimming pool, the indoor facility structure is coming up. So lots of efforts thanks to that man who was previously in the picture. As we see the groundsman, not the happiest sights to the viewers, but unfortunately, just hopefully this was just a passing shower. Yes, it's still 3:05, but feels like it's about 6:30 p.m. It got dark really quickly. Nevertheless, SLC Blues have had a very good start, 48 for 1. This is how Dhananjay Lakshan started off for SLC Blues. He made 6 boundaries. Sadira Samaravikrama, elegant as ever. Didn't get much strike. Dhananjay Lakshan faced most of the deliveries in the power play. That was the shot of the day so far. A couple of boundaries of Ishan Jaratna. That one clipped away by the young Dhananjay Lakshan. Picked up a slower delivery towards mid-wicket for a boundary, and then another slow delivery on the midland leg stump line, easily picked away by Dhananjay Lakshan. And then to finish off that over, Nuwan Tushara drifting away to the left-hand side of the batsman, and this time Dhananjay Lakshan getting that top edge, making that cardinal error of going against the spin, getting a top edge to be dismissed. Sadira Samaravikrama and Dhananjay Lakshan added 48. Dhananjay Lakshan was the only player to be dismissed, 31 of 28 deliveries. They have plenty of batting power. Lairu Samarakon, Sahan Arachige, Dhananjay De Silva, Pawan Ratnayaka, Angelo Pereira didn't face a delivery before the umpires called for the covers. Vishwa Fernando, he was very good with the new ball.
Ishan Jayaratne 2 for 17. Ramesh Mendis, he got the solitary wicket there. Nuwan Tushara was a bit expensive in his first over. Here's the match schedule. So far we have Grace versus Reds coming up next. Grace versus Blues tomorrow, and then the final on the 24th of August. This is the 9th game in progress. The covers are on. We will be back when play resumes. Hopefully this won't be a long break. Stay tuned to the Papare.com, Sri Lanka's #1 sports hub, along with Dialog Television Channel 1 and Sri Lanka Cricket YouTube. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන Dialog Reload ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් Dialog Home Broadband සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ Dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන Dialog Reload ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් Dialog Home Broadband සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ Dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලෙනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන Dialog Reload ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලෙනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේද? ඉතින්
ඉත්තෑවනම් දැනගෙන හිටිය ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. අපිට ඇත්තටම තියෙන පුදුම සතුටක්. ඒ දස්කම් දකිද්දී අර ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired.
මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මේ ක්‍රීඩාංගනවල ගහකොළ තනකොළයක් පවා බලන් ඉන්නේ අපි එනකම්. පිටියේ සිදුවෙන පුංචිම පුංචි තොරතුරේ ඉඳන් පිටියෙන් පිටත සිදුවෙන දේ දක්වාම රටට පෙන්වන්න අපි කැපවෙන නිසා. මේක ක්‍රීඩාව ගැන ගැඹුරින්ම තියෙන ආදරයක්. එක වෙලාවකට පිස්සුවක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉඳන් මලල ක්‍රීඩා දක්වා ඕනෑම ක්‍රීඩාවක්. පාසල් මට්ටමේ ඉඳන් ජාත්‍යන්තරය දක්වා ඕනෑම මට්ටමක් අපි තරණය කරන්නේ හදවතින්. මව්බිම වෙනුවෙන් තරුණ දහදිය පිටිය සිඹිද්දී ඒ අත්දැකීම් ඔබට සමීප කරන අපේ දහදියත් පිටිය මත වැටුණා. ඔබේ හදවතට විජයග්‍රාහී හැඟීම් අරගෙන එන්න. මව්බිමට ධනාත්මක බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න ඕනෑම දුරක් යන්න අපි සූදානම්. උස්මිතිකම් භාෂාමය බාධා පිඳ දමලා ඕනෑම සමාජ මාධ්‍යයක් කරහා ක්‍රීඩාව රසවිඳින ක්‍රීඩාලෝලී හමුදාවක් අපි හැදුවේ ලක්මවගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ලක්මව ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ වලින් සැරසෙද්දී ඔබේ පාසල් මව ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණ සමරද්දීත් අපි ඔබේ එක්ක හිටියා. මේ අපේ රටේ ක්‍රීඩාවේ සාඩම්බරය, ක්‍රීඩාවේ පෙරගමන, ඒ ජයග්‍රාහී හැඟීම ඔබේම හැඟීමක් කරන thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල්පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේද? ඉත්තෑව නම් දැනගෙන හිටිය ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා. අපිට ඇත්තටම තියෙන පුදුම සතුටක්. ඒ දස්කම් දකිද්දී අර ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලින් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka.
නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. මේ ක්‍රීඩාංගනවල ගහකොළ තනකොළයක් පවා බලන් ඉන්නේ අපේ එනකම්. පිටියේ සිදුවෙන පුංචිම පුංචි තොරතුරේ ඉඳන් පිටියෙන් පිටත සිදුවෙන දේ දක්වාම රටට පෙන්වන්න අපි කැපවෙන නිසා. මේක ක්‍රීඩාව ගැන ගැඹුරින්ම තියෙන ආදරයක්. එක වෙලාවකට පිස්සුවක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉඳන් මලල ක්‍රීඩා දක්වා ඕනෑම ක්‍රීඩාවක්. පාසල් මට්ටමේ ඉඳන් ජාත්‍යන්තරය දක්වා ඕනෑම මට්ටමක් අපි තරණය කරන්නේ හදවතින්. මව්බිම වෙනුවෙන් තරුණ දහදිය පිටිය සිඹිද්දී ඒ අත්දැකීම් ඔබට සමීප කරන අපේ දහදියත් පිටිය මත වැටුණා. ඔබේ හදවතට විජයග්‍රාහී හැඟීම් අරගෙන එන්න
මව්බිමට ධනාත්මක බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න ඕනෑම දුරක් යන්න අපි සූදානම්. උස්මිතිකම් භාෂාමය බාධා පිඳ දමලා ඕනෑම සමාජ මාධ්‍යයක් කරහා ක්‍රීඩාව රසවිඳින ක්‍රීඩාලෝලී හමුදාවක් අපි හැදුවේ ලක්මවගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ලක්මව ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ වලින් සැරසෙද්දී ඔබේ පාසල් මව ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණ සමරද්දීත් අපි ඔබේ එක්ක හිටියා. මේ අපේ රටේ ක්‍රීඩාවේ සාඩම්බරය, ක්‍රීඩාවේ පෙරගමන, ඒ ජයග්‍රාහී හැඟීම ඔබේම හැඟීමක් කරන thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලෙ නොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලෙ නොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේද? ඉත්තෑව නම් දැනගෙන හිටිය ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා. අපිට ඇත්තටම තියෙන පුදුම සතුටක්. ඒ දස්කම් දකිද්දී අර ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලෙවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලින් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලෙ නොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවලට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවලට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මේ ක්‍රීඩාංගනවල ගහකොළ තනකොළයක් පවා බලන් ඉන්නේ අපි එනකම්. පිටියේ සිදුවෙන පුංචිම පුංචි තොරතුරේ ඉඳන් පිටියෙන් පිටත සිදුවෙන දේ දක්වාම රටට පෙන්වන්න අපි කැපවෙන නිසා. මේක ක්‍රීඩාව ගැන ගැඹුරින්ම තියෙන ආදරයක්. එක වෙලාවකට පිස්සුවක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉඳන් මලල ක්‍රීඩා දක්වා ඕනෑම ක්‍රීඩාවක්. පාසල් මට්ටමේ ඉඳන් ජාත්‍යන්තරය දක්වා ඕනෑම මට්ටමක් අපි තරණය කරන්නේ හදවතින්. මව්බිම වෙනුවෙන් තරුණ දහදිය පිටිය සිඹිද්දී ඒ අත්දැකීම් ඔබට සමීප කරන අපේ දහදියත් පිටිය මත වැටුණා. ඔබේ හදවතට විජයග්‍රාහී හැඟීම් අරගෙන එන්න. මව්බිමට ධනාත්මක බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න ඕනෑම දුරක් යන්න අපි සූදානම්. උස්මිතිකම් භාෂාමය බාධා බිඳ දමලා ඕනෑම සමාජ මාධ්‍යයක් කරහා ක්‍රීඩාව රසවිඳින ක්‍රීඩාලෝලී හමුදාවක් අපි හැදුවේ ලක්මවගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ලක්මව ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ වලින් සැරසෙද්දී ඔබේ පාසල් මව ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණ සමරද්දීත් අපි ඔබේ එක්ක හිටියා. මේ අපේ රටේ ක්‍රීඩාවේ සාඩම්බරය, ක්‍රීඩාවේ පෙරගමන, ඒ ජයග්‍රාහී හැඟීම ඔබේම හැඟීමක් කරන thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේද? ඉත්තෑව නම් දැනගෙන හිටිය ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. අපිට ඇත්තටම තියෙන පුදුම සතුටක්. ඒ දස්කම් දකිද්දී අර ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලෙවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලින් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි Welcome back to Pallekelle International Cricket Stadium. This is the 9th game of the Dialog-SLC Invitational T20 League. SLC Greens taking on SLC Blues. SLC Greens won the toss and elected to field first. SLC Blues 48 for 1. And then a heavy downpour has halted the game. Still in Pallekelle, the entire ground is covered. Still a very steady rain coming down. Hopefully we'll get some play soon. SLC Blues rather won the toss. This is what Dhananjay Lakshan and Sadira Samaravikrama started off for SLC Blues. After SLC Greens won the toss and elected to field, Sadira Samaravikrama, he got only one boundary. Dhananjay Lakshan
He got 6 boundaries during his brief innings of 31. Some beautiful stroke play by the left-hander, dealing from Richmond College goal. He opened the batting for Sri Lanka under 19s and Richmond College, and this time around for SLC Blues, he's showing himself as an opener. That was the last ball in the power play. This was the last ball before the rain break. Dhananjay Lakshan falling to the bowling of Ramesh Mendis. Angelo Pereira walked in to bat at number 3, but the umpires called off play. Sadira Samaravikrama unbeaten on 12. Dhananjay Lakshan, he made a brilliant 31. SLC Blues made 3 changes to their lineup. Angelo Pereira coming back into the team. Here's the bowling card. Ramesh Mendis, he picked up the wicket of Dhananjay Lakshan. Vishwa Fernando was very good with the ball. Ishan Jaratna 2 overs. Nuwan Tushara is a bit expensive in his solitary over. 7 overs, 48 for 1 SLC Blues. We still don't have much progress, so we will be back with an update very soon from Pallekelle. So stay tuned to thepapare.com, Sri Lanka Cricket YouTube and Dialog Television Channel 1. This is the 9th game in the Dialog-SLC Invitational T20 League. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம். Sugadadas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka.
අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේද? ඉත්තෑව නම් දැනගෙන හිටිය ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. අපිට ඇත්තටම තියෙන පුදුම සතුටක්. ඒ දස්කම් දකිද්දී අර ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com එකකින් ඔබ වෙතට. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare. Sign up for a Dialog Power Plan today, the best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today, the best mobile postpaid plans in Sri Lanka.
නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මේ ක්‍රීඩාංගනවල ගහකොළ තනකොළයක් පවා බලන් ඉන්නේ අපි එනකම්. පිටියේ සිදුවෙන පුංචිම පුංචි තොරතුරේ ඉඳන් පිටියෙන් පිටත සිදුවෙන දේ දක්වාම රටට පෙන්වන්න අපි කැපවෙන නිසා. මේක ක්‍රීඩාව ගැන ගැඹුරින්ම තියෙන ආදරයක්. එක වෙලාවකට පිස්සුවක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉඳන් මලල ක්‍රීඩා දක්වා ඕනෑම ක්‍රීඩාවක්. පාසල් මට්ටමේ ඉඳන් ජාත්‍යන්තරය දක්වා ඕනෑම මට්ටමක් අපි තරණය කරන්නේ හදවතින්. මව්බිම වෙනුවෙන් තරුණ දහදිය පිටිය සිඹිද්දී ඒ අත්දැකීම් ඔබට සමීප කරන අපේ දහදියත් පිටිය මත වැටුණා. ඔබේ හදවතට විජයග්‍රාහී හැඟීම් අරගෙන එන්න
මව්බිමට ධනාත්මක බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න ඕනෑම දුරක් යන්න අපි සූදානම්. උස්මිතිකම් භාෂාමය බාධා බිඳ දමලා ඕනෑම සමාජ මාධ්‍යයක් කරහා ක්‍රීඩාව රසවිඳින ක්‍රීඩාලෝලී හමුදාවක් අපි හැදුවේ ලක්මවගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ලක්මව ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ වලින් සැරසෙද්දී ඔබේ පාසල් මව ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණ සමරද්දීත් අපි ඔබේ එක්ක හිටියා. මේ අපේ රටේ ක්‍රීඩාවේ සාඩම්බරය, ක්‍රීඩාවේ පෙරගමන, ඒ ජයග්‍රාහී හැඟීම ඔබේම හැඟීමක් කරන thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් Dialog home broadband සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ Dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේද? ඉත්තෑව නම් දැනගෙන හිටිය ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. අපිට ඇත්තටම තියෙන පුදුම සතුටක්. ඒ දස්කම් දකිද්දී අර ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලෙවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න.
Genie, get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම Genie මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම Genie මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම Genie මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම Genie මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම Genie මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it.
මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහි බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මේ ක්‍රීඩාංගනවල ගහකොළ තනකොළයක් පවා බලන් ඉන්නේ අපි එනකම්. පිටියේ සිදුවෙන පුංචිම පුංචි තොරතුරේ ඉඳන් පිටියෙන් පිටත සිදුවෙන දේ දක්වාම රටට පෙන්වන්න අපි කැපවෙන නිසා. මේක ක්‍රීඩාව ගැන ගැඹුරින්ම තියෙන ආදරයක්. එක වෙලාවකට පිස්සුවක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉඳන් මලල ක්‍රීඩා දක්වා ඕනෑම ක්‍රීඩාවක්. පාසල් මට්ටමේ ඉඳන් ජාත්‍යන්තරය දක්වා ඕනෑම මට්ටමක් අපි තරණය කරන්නේ හදවතින්. මව්බිම වෙනුවෙන් තරුණ දහදිය පිටිය සිඹිද්දී ඒ අත්දැකීම් ඔබට සමීප කරන අපේ දහදියත් පිටිය මත වැටුණා. ඔබේ හදවතට විජයග්‍රාහී හැඟීම් අරගෙන එන්න මව්බිමට ධනාත්මක බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න ඕනෑම දුරක් යන්න අපි සූදානම්. උස්මිතිකම් භාෂාමය බාධා බිඳ දමලා ඕනෑම සමාජ මාධ්‍යයක් කරහා ක්‍රීඩාව රසවිඳින ක්‍රීඩාලෝලී හමුදාවක් අපි හැදුවේ ලක්මවගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ලක්මව ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ වලින් සැරසෙද්දී ඔබේ පාසල් මව ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණ සමරද්දීත් අපි ඔබේ එක්ක හිටියා. මේ අපේ රටේ ක්‍රීඩාවේ සාඩම්බරය, ක්‍රීඩාවේ පෙරගමන, ඒ ජයග්‍රාහී හැඟීම ඔබේම හැඟීමක් කරන thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල්පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේද? ඉත්තෑව නම් දැනගෙන හිටිය ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. අපිට ඇත්තටම තියෙන පුදුම සතුටක්. ඒ දස්කම් දකිද්දී අර ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලින් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka.
නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මේ ක්‍රීඩාංගනවල ගහකොළ තනකොළයක් පවා බලන් ඉන්නේ අපි එනකම්. පිටියේ සිදුවෙන පුංචිම පුංචි තොරතුරේ ඉඳන් පිටියෙන් පිටත සිදුවෙන දේ දක්වාම රටට පෙන්වන්න අපි කැපවෙන නිසා. මේක ක්‍රීඩාව ගැන ගැඹුරින්ම තියෙන ආදරයක්. එක වෙලාවකට පිස්සුවක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉඳන් මලල ක්‍රීඩා දක්වා ඕනෑම ක්‍රීඩාවක්. පාසල් මට්ටමේ ඉඳන් ජාත්‍යන්තරය දක්වා ඕනෑම මට්ටමක් අපි තරණය කරන්නේ හදවතින්. මව්බිම වෙනුවෙන් තරුණ දහදිය පිටිය සිඹිද්දී ඒ අත්දැකීම් ඔබට සමීප කරන අපේ දහදියත් පිටිය මත වැටුණා. ඔබේ හදවතට විජයග්‍රාහී හැඟීම් අරගෙන එන්න
මව්බිමට ධනාත්මක බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න ඕනෑම දුරක් යන්න අපි සූදානම්. උස්මිතිකම් භාෂාමය බාධා පිඳ දමලා ඕනෑම සමාජ මාධ්‍යයක් කරහා ක්‍රීඩාව රසවිඳින ක්‍රීඩාලෝලී හමුදාවක් අපි හැදුවේ ලක්මවගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ලක්මව ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ වලින් සැරසෙද්දී ඔබේ පාසල් මව ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණ සමරද්දීත් අපි ඔබේ එක්ක හිටියා. මේ අපේ රටේ ක්‍රීඩාවේ සාඩම්බරය, ක්‍රීඩාවේ පෙරගමන, ඒ ජයග්‍රාහී හැඟීම ඔබේම හැඟීමක් කරන thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇට්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේද? ඉත්තෑව නම් දැනගෙන හිටිය ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. අපිට ඇත්තටම තියෙන පුදුම සතුටක්. ඒ දස්කම් දකිද්දී අර ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලෙවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලින් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලලා මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. එහෙ බලලා මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මේ ක්‍රීඩාංගනවල ගහකොළ තනකොළයක් පවා බලන් ඉන්නේ අපි එනකම්. පිටියේ සිදුවෙන පුංචිම පුංචි තොරතුරේ ඉඳන් පිටියෙන් පිටත සිදුවෙන දේ දක්වාම රටට පෙන්වන්න අපි කැපවෙන නිසා. මේක ක්‍රීඩාව ගැන ගැඹුරින්ම තියෙන ආදරයක්. එක වෙලාවකට පිස්සුවක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉඳන් මලල ක්‍රීඩා දක්වා ඕනෑම ක්‍රීඩාවක්. පාසල් මට්ටමේ ඉඳන් ජාත්‍යන්තරය දක්වා ඕනෑම මට්ටමක් අපි තරණය කරන්නේ හදවතින්. මව්බිම වෙනුවෙන් තරුණ දහදිය පිටිය සිඹිද්දී ඒ අත්දැකීම් ඔබට සමීප කරන අපේ දහදියත් පිටිය මත වැටුණා. ඔබේ හදවතට විජයග්‍රාහී හැඟීම් අරගෙන එන්න මව්බිමට ධනාත්මක බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න ඕනෑම දුරක් යන්න අපි සූදානම්. උස්මිතිකම් භාෂාමය බාධා බිඳ දමලා ඕනෑම සමාජ මාධ්‍යයක් හරහා ක්‍රීඩාව රසවිඳින ක්‍රීඩාලෝලී හමුදාවක් අපි හැදුවේ ලක්මවගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ලක්මව ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ වලින් සැරසෙද්දී ඔබේ පාසල් මව ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණ සමරද්දීත් අපි ඔබේ එක හිටියා. මේ අපේ රටේ ක්‍රීඩාවේ සාඩම්බරය, ක්‍රීඩාවේ පෙරගමන, ඒ ජයග්‍රාහී හැඟීම ඔබේම හැඟීමක් කරන thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවලට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලලා මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේද? ඉත්තෑව නම් දැනගෙන හිටිය ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. අපිට ඇත්තටම තියෙන පුදුම සතුටක්. ඒ දස්කම් දකිද්දී අර ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටියේ කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවලට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලලා මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www. Welcome back to Pallekelle. This is the Dialog-SLC Invitational T20 League match number 9, SLC Greens versus SLC Blues. We don't have much good news to give you all. The umpires, they've decided to call off play.
this match 9. Match has been abandoned between SLC Greens versus SLC Blues. With that, SLC Greens, their slim chances of qualifying for the final has been ended. But the good news is the rain has stopped. But there's plenty of water on these covers, and the ground staff, they will need a lot of time to take off all these covers and prepare the game for the next match. The scheduled time to end the game was 5:50 local time. Ground staff will not have enough time to prepare the ground, therefore the umpires have decided to call off the game. This is the first abandonment in this tournament. These are the highlights so far in this game. SLC Blues, they were asked to bat first by the SLC Greens. Sadhir Samarikrama and Dhananjay Lakshan, they started off pretty well. Dhananjay Lakshan made 6 boundaries during his brief 31 of 28 deliveries. He was very good for whatever he got on his pads. Nuwan Tushar there, the bowler, was taken to the cleaners in the only over he bowled. It was quite expensive, 14 runs with 4 leg byes. Then Dhananjay Lakshan dismissed for 31 by Ramesh Mendis. That was the last ball before rain interrupted the 9th game. They made plenty of changes to their lineup. Angelo Pereira coming back, Pawan Ratnayake coming back, and Shiran Fernando too making a comeback. But nevertheless, only 7 overs were possible in this 9th game. SLC Blues were 48 for 1. Ashan Priyanjana used 4 bowlers: Vishwa Fernando, Ishan Jayaratne, Nuwan Tushara, and the wicket taker Ramesh Mendis. 48 for 1. 7 overs was only what we've seen in this game. Unfortunately, the game has been abandoned, but we have another game coming up. SLC Greys, the table leaders, taking on SLC Reds. It's going to be a very good, interesting battle tonight. I'm sure the ground staff will prepare the ground on time for this game. So stay tuned to the Papare.com, Dialog Television and Sri Lanka Cricket YouTube for this clash, the 10th game in this Dialog-SLC Invitational T20 League. So we will be back by 6:50 local time. Until then, goodbye.